ஓகேப்பா. ஸோ நேற்று நாம் யூசர் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ இன்னொரு என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have one table. Let me start the MySQL database. It must be started by default, I think. No, MySQL, starting MySQL. Start பண்ணிட்டேன். 3306 ரன் ஆகுது. I am opening MySQL, the MySQL client, local host. ஓகேவா, இத்தனை இருக்குது ரைட்டா, மை ஆப்னு இருக்குது. இப்போ இதில் ஸோ வித்தின் த மை ஆப் டேட்டாபேஸ் we have one table ரைட்டா, ஹைபர்நெட் சீக்வன்ஸ். ஸோ இட் வில் மெயின்டைன் ஆல் த சீக்வன்ஸ். ஓகேவா, என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 3 இருக்கா, இப்போ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ 4ங்கிறது இங்கே செக் பண்ணி வச்சிரும். இப்போ 3 டேட்டா இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு வந்தால் 4வது ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஹைபர்நெட் சீக்வன்ஸ் வில் மெயின்டைன். ஓகேவா, ஸோ ஹைபர்நெட் வில் மெயின்டைன் ஆல் த ப்ரைமரி கீ ரிலேட்டட் ஸ்டஃப். ஓகேவா, இன்னும் ஏகப்பட்ட ஜாப்ஸ் அது பண்ணுது. Hibernate sequence also maintaining lots of stuff. Later we will learn. So currently we have only one table, user table, right? So இப்போ என்ன பண்ணுறோம், now we are going to create another one table, employee table. ஓகேவா, இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், ப்ராடக்ட்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம். லெட்ஸ் கிரியேட் a table ப்ராடக்ட்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டோம். ஓகே, ஸோ within the class we will be having private string ID. So we should have ID. So first நம்ம இது mention code, product code பா, product code, private string product name, private double amount, private okay pa. So private double amount and private string description, அதாவது product description. ஓகேவா, so we have created this much data. So let's create setters and getters for this all the data, for all the attributes, right? So these all are attributes we say. So once we have created the setters getters, then we also have to create a toString method also. கிரியேட் பண்ணியாச்சுப்பா, எல்லாமே பை டிஃபால்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணியாச்சு எல்லாமே. ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம், தென் வி ஹேவ் டு மென்ஷன் திஸ் ஜாவா கிளாஸ் ஃபைல் ஆஸ் என்டிட்டி, ரைட்டா. என்டிட்டின்னு போட்டு மேலே மவுஸை கொண்டு போனோம்னா ஓகே, இஃப் யூ புட் யுவர் கர்சர் ஆன் திஸ் என்டிட்டி இட் வில் ஷோ அஸ் த ஆட்டோ சஜஷன்ஸ்ப்பா. ஸோ வி கேன் செலக்ட் ஜாவா எக்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ஸ் என்டிட்டி, இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா, ஸோ ஆஸ் பர் த கண்டிஷன். ஓகேவா, so if we mention any Java class as at entity, then the particular Java class should have at ID annotation, right? We must specify any attributes as ID. So adukku enna panna, the ID should be unique. So we are creating the ID long ID, adha vandu nama at ID nu nama podrom, Java X persistence ங்கிற package. Okay va, போட்டாச்சு. So now this at ID is a primary key. Primary key is nothing but it is a unique. Okay va, it is a unique and it should be unique so that we can able to identify the data easily using the primary key. Okay va, so if the primary key value we will not be able to means we cannot take care of the primary key, right? It should be unique since we want that to be unique. So நாம் என்ன பண்ணுறோம், that job we are hand overing to the Hibernate pa. ஹைபர்நெட்டுக்கு என்ன நம்ம பண்ணுறோம், அதை நீயே மேனேஜ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி நாம் இது கீழே போடுறோம், ஜென்ரேட்டட் வேல்யூ. ஓகேவா, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ இப்படி கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், ஸோ திஸ் attribute will become a primary key and that primary key will be the unique and the value will be generated automatically by Hibernate framework. ஓகேவா, ஸோ we have provided the instruction to the Hibernate to create the table. Okay va, so now I am just starting the application. So நான் எதுவுமே பண்ணல, in order to create a table I have just created the class file and we have added the attributes and added entity and this 3 annotations, this 2 annotations, totally 3 annotations. You have an error in SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax. Use near description DES ன்னு கொடுத்துருக்க ரைட்டா.
So DES அப்படினு கொடுக்கும்போது it must be text, I think. Okay, so we will do one thing. Let's check by removing the description from the product. Later we can able to add, right? So நான் என்ன பண்றேன், இத நான் comment out பண்ணிட்டேன் description அப்படிங்கறத. Let's see whether it is working or not. And I am just removing this to string also I have updated. இப்போ என்ன பண்றோம், again we are running the application. So I have started the application. Yeah, so now it started the application successfully. So if we come to our database, if you refresh, we can able to see the product table also, right? Product table with the appropriate columns also. So whatever we have mentioned in our Java class file, right? Whatever we have mentioned in our entity, the Java class file. So using these attribute names, it will create the table, right? So ID code, name, amount. So this will be generated by the Hibernate automatically for us. Okay, va? And next part. So what will be the next step? We have to create the controller also. Employee controller we have already created. Like that, we have to create the product controller also. Product controller and @rest controller. Request mapping. Okay va? இதுக்கு வந்து நாம என்ன பண்ணலாம், we can give it name product. அப்புறம் இதுக்குள்ள வந்து நம்ம மெத்தட் போட்டுக்கலாம், public list of product find all. இப்போதைக்கு return null. Now later we will run we will write a program for that. Okay va? After creating the repository. Okay va? So இப்போதைக்கு நம்ம எழுதியாச்சு. Next we are creating the repository. So we have to create repository, product repository, extends JPA repository. Okay, I have created the class. It should not be class, it should be interface. Product repository extends JPA repository. So then we have to create our give our product the entity name and entity ID type long. That's it. Then we have to import this product repository in our controller. We have to give the name also private. It should be private because it should not be accessible by outside, the outsiders. Okay, all done. So now we have created the entity. And we also created the repository like this. So once we have created the entity and repository, then we are good to go with the controller. Now we can able to write the controller, right? So idhula enna pannalam, ipa list product repository dot find all. இதுக்கு நாம என்ன கொடுக்கணும், இதுக்கு get mapping னு கொடுக்கணும், then only it will work, otherwise this method will never call. So same வந்து அடுத்தது post mapping at post mapping save and flush. இங்க வந்து we have to write request body. We should have this annotation in order to receive the JSON data part. P, I'm just passing the P. Product. Okay, wow, that's it pa. So we have created another one entity
and another repository and another controller. That is simple bar. So within 5 minutes or something, we have created another one REST APIs, right, for the product entity, product table. So now using this, we can able to create the table in our product table, right? Let me open the Postman. So you guys have to go through this video again, then only you can able to understand. So meanwhile let me stop and restart the service, the server, my application. It is loading. So இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நேற்று இது பார்த்த ரைட்டா. ஸோ yesterday we were using these methods. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், அடுத்தது அதே மாதிரி இதுவும் வரும். என்ன வரும் இங்கே, instead of user it will be product. Yeah, application started successfully. Send. So there will be no data, so it will return an empty array. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இன்னொரு டேட்டா போடுறோம், இன்னொன்று அதுக்கு வந்து போஸ்ட்னு கொடுக்குறோம். போஸ்ட்னு கொடுத்தா இங்கே பேரம்ஸ்ன்னு இருக்கா, இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணால் கீழே பாடின்னு வரும். இந்த பாடியில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மறுபடியும் நன் இருக்குது. Then you have to select the raw. Then here it will display text. Instead of text we have to select JSON. That's it. Okay, JSON la நாம் என்ன பண்ணணும், code 0001 name t-shirt amount. Since it is a double, we can save it as number. Okay va, that's it pa, beautiful. So now I am posting the data. Yeah, it got inserted, right? இப்போ இங்கே வந்து பார்ப்போம், இன்சர்ட் ஆயிடுச்சா, ப்ராடக்ட்டில் டேபிள் இன்சர்ட் ஆயிடுச்சுங்களா. இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு டேட்டா நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். again same data, it will insert the data again. புரியுதா? So it will insert the data. இப்போ என்ன பண்ணலாம், again we will just, இப்போ instead of update இங்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா application properties spring JPA DDL auto கொடுத்து நம்ம createன்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, create அப்படிங்கும்போது நீங்கள் whenever we stop the server and start the server, it will drop all the data. Okay va? So all the data we have just stored in our table, it will just drop all the data from the all the tables. புரியுதா? Then the table will be fresh. இப்போ பாருங்க, ஸோ நம்ம கிரியேட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கிரியேட் which means Hibernate will drop all the data from both the table. பார்த்தீங்களா? So we cannot find any data inside this product and user table because we have just given the instruction to the Hibernate by using these properties. Okay, so when we give create for the DDL auto, which means we are just giving instruction to the Hibernate to just empty all the data from all the tables. Okay, so this is an instruction we are providing to the Hibernate part. That's why it is just deleting all the data whatever is available inside the table, and it will give us just a fresh table. இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், so that's why we have to always keep it as update pa. Okay va? So update should be fine for us, so don't use create. So if you want to we will be using the create. So whenever you want to delete all the data from all the tables, so in that case we can use create, otherwise better we use update. Okay va? So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், again we are posting the data. It will post the data, it will create the data here. Yeah, it will create the data here. Okay va? If we get the data, we will get all the data whichever we have stored inside the table pa. So this is the basic flow of get mapping and post mapping pa. இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் பார்த்தா, delete mapping. If you want to delete any data, okay, in this case we can use public what we say void, just we can say void
or let's say string, okay va, delete path variable, okay va, path variable id. Let's see what is path variable, okay va. I am saying product delete product repository dot delete by id or delete product, okay va, delete. So இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், we are providing delete mapping கொடுக்கிறோம். So இப்போ என்ன பண்ணலாம், so once it is successfully deleted we will be returning product deleted successfully அப்படின்னு ஒரு message, we are returning the success message. Okay, so now we are passing the entire id. so என்ன பண்றோம் அப்படினா first find by id product p and we are passing the p parameter here. So find is not available, it is available only for only in the CRUD repository pa. So நம்ம JPA repository அந்த மாதிரி ஒன்றும் அவைலபிளாக இல்லை, ஐ மீன் அவைலபிளாக இருக்குது, பட் we have to write one extra line code. ஓகே, அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா getன்னு இருக்கு, get by id இருக்கா. so let's use get one or get by id. so we can use both method pa. so நான் get by id ன்னு கொடுக்க போகிறேன், id பாஸ் பண்ணுறேன். so get by id is deprecated, so let me use get one id. This is also deprecated, so what we can do, get one so add super wings, okay, is deprecated. Okay pa, so what is deprecated, in the mar line vandhu appadina, if you get a line like this, which means they are in future they are going to delete this method, they may delete this method, adha adunodiya artham pa. okay va. so இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைக் வருது, கீழே வந்து மஞ்சள் கலர் இந்த மாதிரி வருது, இந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கு அப்படின்னாவே then which means they are going to remove this method in future. so better we should not use this method, instead we can use find by id, which is find all by id, find which is available in JPA repository query one. okay, let's use find by id CRUD repository id dot get. so we should use this method get. okay va. so what we are doing in product repository, we have called find by id method and we are passing the id, which we are passing it here, it is a parameter, and we are calling the get method, which means inside the product table by id get the particular object, and we are storing the particular product here, and we are passing that product object here to this delete method. okay va. so what will happen, we are passing the id here, that by using the id we are getting the product from the table, and we are passing the particular product to the delete method. okay va. okay, let's see how to call this method. okay va, delete mapping. so let me create another one. so what is path variable, path variable which means you will be sending data like this. okay va, அதாவது ஸ்லாஷ் போட்டு ஒன்று போடுறீங்க இங்கே நீங்கள், ரைட்டா. ஸோ we have just, so this is the basic URL, ரைட்டா. ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்லாஷ் போட்டு ஒன்று போடுறோம். ஸோ இன் திஸ் இப்படி போடுறது தான் பாத் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ இஃப் யூ மென்ஷன் எனி திங் லைக் திஸ் தென் இட் இஸ் எ பாத் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க. ஐ மீன் இட் வில் கம் அலாங் வித் த பாத் பா. ஸோ ஃபார் தட் வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் we have to do something like this, mapping slash colon id. புரியுதா? ஸோ ஓகேப்பா. ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி இன்சைட் த கர்லி பிரேசஸ். இந்த மாதிரி போடணும். புரியுதா? ஸோ என்னன்னா இந்த பாத்தில் if you are sending the id, we are sending the id along with the path pa, which is the path variable. For example, slash product slash id னு கொடுத்தீங்கன்னா then this method will get called. புரியுதா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
we are using the path variable. Okay, path variable, which means it will come along with the path. For example, http localhost 8080 slash போடுறோமா, அடுத்தது the basic the parent URL. The parent URL is product. Next slash போட்டு அந்த id பா 1 இல்ல 2 or 3 or 4 anything whatever you want. Okay va? So if you want to delete any product by id, because we have just called here id which means this one pa in product table, this one. Okay, so the id should be unique, right? It is a primary key, so since it is a primary key, it must be unique. So by using the id, we are trying to delete the data by here. Okay, so how we will be passing the id, which means by using the path variable. Okay, so we have two types of annotation in order to pass the variables. One is one second. Okay, one is @path variable, another one is request param அப்படினு சொல்லுவாங்க, request param. So we have two types of two ways to pass the variable along with the our path. Okay va? I mean along with our URL path. So this is the URL. So along with this URL, we can able to pass data in two ways. Okay, first way is path variable, another way is request param. So path variable, which means it will come like this pa. It will be like this. Okay va? This will be the id. So we have to pass the id here. So example, so if it is request param, in this case, if it is request param, in this case it will be like this id. Okay va? So for example, there will be no dot also. Example, so if the id is 4, then we have to pass like this. Purida? So whatever value we have given here, right? So that should be here. And if it is a path variable, we can pass the particular id like this. If it is a request param, then we should send the id like this. Puridapa? Okay, so now we are going to call this method. I am just restarting the server. So we can able to pass the value through URL in two ways. Okay, well, we can able to pass the values through URL in two ways. One is @path variable annotation, another one is @request param. Okay, well, so both path variable and request param, we must use this annotation inside the controller only. Okay, well, inside the controller only we should use these two parameters. Okay, well, so if we are using the path variable, which means we should send the data along with the URL. Okay, well, so for example like this. If it is a request param, then we should send data like this. For example, this one id equal to, we have to add the question mark, then the particular value, whatever value we have mentioned here, right? In the value it has to go here, then the 4. புரியுதுங்களா? இப்போ let's see how to call this method. Okay, from postman அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா like this. ஓகேவா? நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருக்கோம். எக்ஸாம்பிளில் நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம், ரைட்டா? If it is a path variable, we should send the data along with the URL, ரைட்டா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ ஒன்றுங்கிற டேட்டாவை டெலிட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் சென்டிங் த டேட்டா. I am just hitting the product deleted successfully, right? So now this data will get away. Okay va? போயிடுச்சு அவ்வளோதான். So this data will be deleted automatically by the Hibernate framework. So நம்ம என்ன பண்ணோம், we have just here what we are doing is we are just passing the id. We have just mentioned @delete mapping, and since we are using the @path variable, then we should mention some URL, right? Because it has to come along with URL, so we have to give you a way, right?
how to send the data through URL. So we are just giving a way. For example, slash product and slash id we have to send. Okay, path variable long id. So long, which means it will convert whatever we are sending from the postman, right? So it will convert everything automatically to the long. So if you will be sending any string, then it will throw an error bar. Bad request, because when you send the string, right? But here we have provided the data type long, so which means it is trying to convert whatever you have just sent now. Okay va, அது என்ன பண்ணும், இப்போ நீங்கள் என்ன சென்ட் பண்ணீங்களோ அதை லாங்காக கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அப்போ லாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது we cannot convert string into the long. ஓகேவா, we can convert only numbers into the long. ஓகேவா, ஸோ லாங் இப்போ பார்த்தோம்ல ஆல்ரெடி we have seen, ரைட்டா? அந்த integer, long, float, double, these all are numbers. ஓகேவா, so numbers we can able to send from the URL. ஓகேவா, we can also send the string, but here the data type should be string. If you have mentioned the string, then the data type should be mentioned the string here, then only you can able to pass here some ASDF, some any text from the URL. Okay va? So since we are using the long as a data type, we should pass only the number. Okay va? So this is one type of example. Another one example enna paakalamna, ipa at request param appdin paakalam. Request param அப்படிங்கிறோம். Okay, so request param, which means we will be sending the data like this. So in this case we don't need to mention this URL. Okay, because we are not sending along with the URL, we are just sending the data like this, which means this is the query parameters we say. Okay va? So whatever we have written after question mark, this is query parameters. Okay wow, so this is not considered as a URL, it is considered as a query parameters. After question mark, whatever we mention, everything will be the query parameters. The main URL will be this only. Okay wow. So in this case, if we use a request param, we have to send data like this. So we have to add the question mark and id equal to 4 like this. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இங்கே இந்த மாதிரி இருந்தால் இப்போ தூக்கிட்டு ஸ்லாஷ் தூக்கிட்டு இப்படி அனுப்புகிறேன்ப்பா. அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா மெத்தட் நாட் அலோவ்டு, delete. 1 second. So let me restart the server. So I have made changes, right? So whenever we made changes, we have to restart the server. So initially we have seen @path variable. So path variable எப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ at request param. So request param, which means we have to send the data like this. So in this URL, this is the main URL, and this question part, and after the question part, whatever we mentioned, which is query params, query parameters. Okay va? So I am just sending the request internal server error, because we don't have any data, right? No value present, because there is no data available inside the product table. So we don't have any data, but still we are trying to delete the data, that's why it is throwing error. So for that, let's do one thing, let's create another one data. I am just sending the data, it is created. So the ID number is 2. So let me send the ID number 2 here. Instead of 4, I am sending the ID 2. So now the particular data will get deleted successfully. Understood pa? இப்போ இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் this data will be deleted. Simple pa. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே 2 வேலை நம்ம delete பண்ணலாம்ப்பா. ஓகே, parameter இது வந்து it is not only belongs to the delete mapping, we can use the path variable request param anywhere we want. ஓகேவா, especially get mapping நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Post mapping also we can use, means we can use the path variable request param to all the annotations, which means get mapping, post mapping, delete mapping and put mapping. Okay va? But we can use at request body only for the post mapping and put mapping. Purida? So request body is only for, note பண்ணிக்கோங்க, these all are conditions.
request body is only for post mapping and put mapping. Note பண்ணிக்கோங்க. So this is the highly recommendable path. So we have to use request body for post mapping and put mapping only maximum. Make a note.